So we got frequency is equal to NV by 2L. This is the equation of the fundamental mode of vibration or frequency of the mode of vibration. Frequency of the mode of vibration. Now we will see the special cases in this. First one, fundamental mode. We know that n values are differ from or changes from 1, 2, 3 and extra. So nu is equal to NV by 2L, comma, if n is equal to 1. Therefore, nu is equal to V by 2L. This is the equation of fundamental mode. Frequency of the fundamental mode. Fundamental mode. The another title is first harmonic. Next case, second harmonic or first overtone. So what is the meaning of this fundamental mode or first harmonic? The string will vibrate as a single loop like this. We can draw like this. Like this. So we will see the second harmonic. In the first overtone or second harmonic, n is equal to 2. So therefore frequency is equal to 2 into V by 2L. Therefore, this 2 and 2 gets cancelled. This is V by L. Or this V by 2L is said to be fundamental mode. That's why the another symbol of this one is N1 or nu 1. So this is nu 2. V by L or 2 nu 1. Therefore, we can write nu 2 is equal to 2 nu 1. That means the frequency in the second harmonic or first overtone is twice of the fundamental mode. Third one, third harmonic. So what is the picture of the second harmonic? The string will vibrate with 2 loops. Like this. 2 loop formation. So third harmonic or second overtone. In this case, n is equal to 3. So nu 3 is equal to 3 into V by 2L. This V by 2L is the fundamental mode. Therefore, it is 3 nu 1. So the third harmonic is thrice the fundamental harmonic or 3 times the fundamental harmonic. The picture of the third harmonic is like this. Means string vibrates with 3 loops. That is said to be third harmonic or second overtone.
So nth harmonic is n minus 1th overtone. Is n minus 1th overtone. సో ఈ యొక్క నార్మల్ మోడ్స్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీస్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు NV/2L అనేది ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద ఫండమెంటల్ మోడ్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ అనుకుంటే, దీన్ని ఫండమెంటల్ మోడ్కి మనం ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సినప్పుడు n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, 2, 3 అనుకున్నప్పుడు n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు NV/2L, n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే న్యూ V/2L అవుతుంది. V/2L అంటే ఇది ఫండమెంటల్ మోడ్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీకి ఈక్వేషన్. దీన్ని ఫస్ట్ హార్మోనిక్ అంటారు. ఇందులో స్ట్రింగు సింగిల్ లూప్తో వైబ్రేట్ అవుతుంది. సెకండ్ హార్మోనిక్ లేదా ఫస్ట్ ఓవర్టోన్కి వచ్చేసరికి n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. సో న్యూ2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ V/2L, 2 క్యాన్సిల్ అయ్యి V/L అని రావచ్చు, లేదంటే 2 ఇంటూ ఈ V/2Lని ఫండమెంటల్ మోడ్ అంటారు కాబట్టి న్యూ1 అని రాయవచ్చు. సో సెకండ్ హార్మోనిక్ అనేది ఫస్ట్ హార్మోనిక్కి 2 టైమ్స్ ఉంటుంది. మూడోది థర్డ్ హార్మోనిక్ లేదా సెకండ్ ఓవర్టోన్. n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 అయితే న్యూ3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 ఇంటూ V/2L, ఇది 3 న్యూ1 అవుతుంది. అంటే థర్డ్ హార్మోనిక్ ఫండమెంటల్ హార్మోనిక్కి 3 టైమ్స్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఈ యొక్క స్ట్రింగు 3 లూప్స్గా ఫామ్ అయ్యి వైబ్రేట్ అవుతుంది, ఇక్కడ స్ట్రింగు 2 లూప్స్గా ఫామ్ అయ్యి వైబ్రేట్ అవుతుంది. సో దీన్ని nth హార్మోనిక్ని n minus 1th ఓవర్టోన్ అంటారు. సో ఈ కేసెస్లో అంటే నోడ్ కేసెస్లో రేషియో ఆఫ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ ఈజ్ 1:2:3 and so on. The ratios of the modes of vibration in nodes is 1:2:3. So all harmonics are possible. So the next concept is loss of transverse waves in stretched strings. We know that frequency nu is equal to n into V/2L. So if n is equal to 1, nu is equal to V/2L. So what is V? Root of T by mu. Where T is tensional force. Continue. Where T is tensional force, mu is linear mass density. So nu is equal to 1/2L into square root of T by mu. This is the equation of fundamental frequency of transverse waves in stretched strings. Equation of fundamental frequency of transverse waves in stretched strings. This equation, or from this equation, we can deduce 3 laws. These 3 are said to be laws of transverse waves. Suppose first one, law of lengths. Second one, law of force. Third one, law of masses. Now we should discuss these 3 in detail. So ఫండమెంటల్ మ్యూట్స్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ముందు ఫ్రీక్వెన్సీ ఈక్వేషన్ న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు NV/2L అని మనకు తెలుసు. సో n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అనుకుంటే న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు V/2L అవుతుంది. సో వెలాసిటీ V అనేది స్పీడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్ ఈక్వేషన్ వచ్చి స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ T బై మ్యూ. టీని టెన్షనల్ ఫోర్స్ అని, మ్యూని లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీ అని మనం చెప్పొచ్చు.
సో న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ టీ బై మ్యూ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 1/2L ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ టీ బై మ్యూ. దీనిని ఫండమెంటల్ మోడ్స్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్, అంటే ఒక సాగదీసినటువంటి ఒక తీగలో ఏర్పడే ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ యొక్క ఫండమెంటల్ మోడ్స్కి ఈక్వేషన్ అని దీన్ని మనం చెప్తాం. సో ఈ యొక్క ఈక్వేషన్ 3 ఫ్యాక్టర్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఒకటి లెంత్, 2 టెన్షనల్ ఫోర్స్, 3వది లీనియర్ డెన్సిటీ. కాబట్టి వీటి నుంచి 3 లాస్ని మనం డిరైవ్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ లా వచ్చి లా ఆఫ్ లెంత్స్, సెకండ్ లా వచ్చి లా ఆఫ్ ఫోర్సెస్, థర్డ్ లా వచ్చి లా ఆఫ్ మాసెస్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ లా ఆఫ్ లెంత్స్. If you write the equation, nu is equal to 1/2L into square root of T by mu. The fundamental frequency of a transverse wave in a stretched string is inversely proportional to the length of the string where tensional force and linear mass density are constants. The fundamental frequency of a transverse wave is inversely proportional to the length of the string where the tensional force and linear densities are constants. Tensional force and linear densities are constants. This is first rule, that is said to be law of lengths. Second factor is tensional force, nothing but the force. This is said to be law of tensions or law of force. So law of force. So what is the law of force? Fundamental frequency nu of the transverse wave in a string is directly proportional to the square root of the tensional force when the length and linear mass densities are constants. That is said to be law of force. Third one, law of lengths. The fundamental frequency of the transverse wave on a stretched string is inversely proportional to the square root of the linear mass density where the tensional force and length are constants. So these are the 3 rules or 3 laws of transverse waves in stretched strings. So ఈ ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్ స్ట్రెచ్డ్ స్ట్రింగ్స్లో ఫామ్ అయ్యే ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్ యొక్క లాస్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్ వచ్చి న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2L ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ టీ బై మ్యూ. ఇందులో ఫస్ట్ రూల్ వచ్చి లా ఆఫ్ లెంత్స్. ఇది ఏం చెప్తుందంటే లెంత్ అంటే ఇప్పుడు లెంత్ ఫ్యాక్టర్ మనం క్లోజ్ చేస్తే టీ మ్యూని, అంటే టీని మ్యూని మనం ఇప్పుడు కాన్స్టెంట్ అనుకోవాలి. ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ యొక్క ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ స్ట్రింగ్ యొక్క లెంత్కి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్గా ఉంటుంది. ఆ సమయంలో స్ట్రింగ్ మీద అప్లై చేసిన టెన్షనల్ ఫోర్స్, స్ట్రింగ్ యొక్క లీనియర్ డెన్సిటీ కాన్స్టెంట్స్గా ఉంటాయి. దీన్ని లా ఆఫ్ లెంత్స్ అంటారు. సెకండ్ వన్ లా ఆఫ్ ఫోర్స్. ఇది టెన్షనల్ ఫోర్స్ కాబట్టి దీన్ని లా ఆఫ్ టెన్షనల్ ఫోర్స్, లా ఆఫ్ టెన్షన్స్ అని కూడా అనొచ్చు. సో ఈ సిచ్యువేషన్లో ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్ యొక్క ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆ స్ట్రింగ్ మీద అప్లై చేసిన టెన్షనల్ ఫోర్స్కి రూట్లో స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ టెన్షనల్ ఫోర్స్కి ప్రపోర్షనల్గా ఉంటుంది. ఆ సమయంలో లెంత్ ఆఫ్ ది స్ట్రింగ్, లీనియర్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ది స్ట్రింగ్ కాన్స్టెంట్స్గా ఉంటాయి. మూడోది లా ఆఫ్ మాసెస్, ఆ లా ఆఫ్ డెన్సిటీస్. ఈ సిచ్యువేషన్లో ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్ యొక్క ఫండమెంటల్ మోడ్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ లీనియర్ డెన్సిటీకి రూట్ ఆఫ్ లీనియర్ డెన్సిటీకి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్గా ఉంటుంది. ఆ సమయంలో లెంత్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్, టెన్షనల్ ఫోర్స్ ఆన్ ద స్ట్రింగ్ కాన్స్టెంట్స్గా ఉంటాయి.
దేనితో అయితే మనం రిలేట్ చేస్తున్నామో ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీకి దాని యొక్క రిలేషన్ రాసి మిగతా రెండింటిని కాన్స్టెంట్స్గా రాసేయటమే. ఇదే ఇందులో ఉన్నటువంటి ఒక స్మాల్ క్లూ. ఈ మూడింటిని ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్ యొక్క లాస్ అని అంటారు. The next concept is modes of vibrations of air column in an open pipe. So, first of all, take a pipe. If you blow the air through this pipe, if the second end is also open, in this open pipe, the sound waves will travel very easily. But according to the periodicity, they will occupy the level of fundamentals or frequencies, and they have a different sign. If the end is closed, automatically the sound wave which is coming to meet this will reflect back like this. So columns will be different. So in open pipe, the structure of the sound waves is different. In closed pipe, the structure of sound waves is different. These two cases are different to each other. Now we should find out the modes of vibrations of air column in open pipe. So in open pipe, what is the point of node, what is the point of antinode, we should find out. ఒక ఓపెన్ పైప్ని ఒక క్లోజ్డ్ పైప్ని తీసుకున్నప్పుడు ఓపెన్ పైప్లో ఉన్నటువంటి మోడ్స్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్స్కి క్లోజ్డ్ పైప్లో ఉండే మోడ్స్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్స్కి తేడా ఉంటుంది. ఎందుకంటే క్లోజ్డ్ పైప్లో సౌండ్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. దీనివల్ల నోడ్స్ యాంటీ నోడ్స్ ఫామ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. కానీ ఓపెన్ పైప్లో రిఫ్లెక్ట్ కాదు, ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది. సో నోడ్స్కి యాంటీ నోడ్స్కి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం చాలా టఫ్. ప్రస్తుతం ఉన్న సిచ్యువేషన్లో మనం ఓపెన్ పైప్లో ఉండే మోడ్స్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో ఇలా ఫామ్ అయ్యేటటువంటి ఈ యొక్క సౌండ్ వేవ్స్ని ఏదైతే ఓపెన్ పైప్ ఉన్నా క్లోజ్డ్ పైప్ ఉన్నా దాన్ని స్టాండింగ్ వేవ్స్ ఆర్ స్టేషనరీ వేవ్స్ అంటాం. స్టాండింగ్ వేవ్స్ ఆర్ స్టేషనరీ వేవ్స్. So like this we can define these two. The next concept we are going to discuss is modes of vibration of air column in an open pipe. So let us assume an open pipe. One end is open, another end is closed. If a sound wave is blown into this pipe, we know that the sound waves which are traveling through the materials or metals is longitudinal waves. So sound waves through the mechanical body is longitudinal wave. So due to the formation of the longitudinal waves consists compression and rarefaction. So we should see the first harmonic, second harmonic as well as third harmonic. So in such a case, we will see the first harmonic. This rigid end acts as an obstacle for the blown sound wave. So for this purpose, like this. If you want to see the clear picture, it will be like this. So in the first harmonic, two antinodes, one node is present. Plus one node. Where the displacement of the wave is 0, that is the node point. Where the displacement is maximum, that is the antinode point. So the length of the wave is equal to, so this is equal to lambda 1 by 2. L is equal to lambda 1 by 2, because distance from node to node or antinode to antinode is the wavelength. Here the distance is from antinode to antinode via anode, means this is half, this is the remaining half. So total is lambda 1 by 2. So from this
lambda 1 is equal to 2L. So, frequency of fundamental mode of vibration is equal to nu is equal to V by lambda. So here this lambda is lambda 1, nothing but the wavelength of the first harmonic. Therefore, nu is equal to V by lambda 1. Therefore, nu is equal to V by, so what is lambda 1? 2L. This is called as F1. What is F1? The fundamental of the first harmonic or frequency of the fundamental mode. First harmonic. So, ఈ మోడ్స్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ ఆఫ్ ఎయిర్ కాలమ్ ఇన్ అన్ ఓపెన్ పైప్ మనం చూసినప్పుడు ఫస్ట్ హార్మోనిక్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక సౌండ్ వేవ్ అనేది ఒక మెటాలిక్ ట్యూబ్ ఏదైతే ఒక ఎండ్ ఓపెన్ రెండో ఎండ్ క్లోజ్డ్. ఈ క్లోజ్డ్ ఎండ్స్ దగ్గర ఈ సౌండ్ వేవ్స్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి. రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి ఇన్సిడెంట్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఇలా కలుస్తాయి. సో ఈ విధంగా 2 యాంటీ నోడ్ పాయింట్స్ ఒక నోడ్ పాయింట్ ఏర్పడతాయి. సో దీన్ని బట్టి ఈ లెంత్ ఆఫ్ ద వేవ్ నథింగ్ బట్ ద వేవ్ లెంత్ L is equal to lambda 1/2 అవుతుంది. lambda 1 2L అవుతుంది. సో ఈ ఫస్ట్ హార్మోనిక్ యొక్క ఫండమెంటల్ మోడ్ యొక్క వైబ్రేషన్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీని న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు V బై ల్యాండా అనే ఫార్ములా ఉంది. ఈ ల్యాండాని lambda 1తో మనం రిప్లేస్ చేస్తే న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు V బై lambda 1. సో న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు V బై 2L. దీన్ని ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ మోడ్ ఆర్ ఫస్ట్ హార్మోనిక్ అంటారు. ఇప్పుడు మనం సెకండ్ హార్మోనిక్ మరియు థర్డ్ హార్మోనిక్ చూద్దాం. నౌ వీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ది సెకండ్ హార్మోనిక్ యాజ్ వెల్ యాజ్ థర్డ్ హార్మోనిక్. The next mode of vibration is second mode or second harmonic. So in this case we are taking the same rod, second end is closed, first end is open. So here what is the structure of the loop? In this second mode, one antinode point means 3 antinode points, 2 node points. So it is 3 antinode points and 2 node points. So here to here the distance is lambda by 2 and here to here the distance is lambda by 2. So this is the lambda in the second mode, that's why we are taking as lambda 2 by 2. So therefore this is lambda 2 by 2 and this is also lambda 2 by 2. Total length of the wave L is equal to lambda 2 by 2 plus lambda 2 by 2. Therefore, L is equal to 2 lambda 2 by 2. From this lambda 2 is equal to 2L by 2, 2 cancel, lambda is equal to L. So, frequency of the second mode of vibration
nu is equal to V by lambda. So here we can write lambda 2. So this is equal to V by lambda 2. So nu is equal to V by, what is lambda 2? L. In other words, same nu is equal to V by, what is lambda 2? 2L by 2. Therefore, this is 2V by 2L. From this, nu is equal to 2 into V by 2L. And we are writing V by 2L as F1. So, this is nu 2. Therefore, nu 2 is equal to 2 into F1. So, the second mode of frequency, the frequency of the second mode is equal to twice of the frequency of the fundamental mode. Second mode is equal to 2 into first mode. సో ఇక్కడ సెకండ్ మోడ్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ చూసినప్పుడు ఎయిర్ కాలమ్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయంటే ఈ విధంగా 3 యాంటీ నోడ్ పాయింట్స్, 2 నోడ్ పాయింట్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ కొన్ని డిస్టెన్స్ లాంబ్డా 2/2, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ కొన్ని డిస్టెన్స్ లాంబ్డా 2/2. టోటల్ లెంత్ 2 లాంబ్డా 2/2, 2 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో దాని నుంచి లాంబ్డా 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ వస్తుంది. సో ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద సెకండ్ మోడ్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి బై లాంబ్డా, దాన్ని వి బై లాంబ్డా 2 అంటారు. సో న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి బై ఎల్. సో ఇప్పుడు న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ వి బై ఎల్ని ఎలా రాయొచ్చు అంటే వి బై 2L/2, ఎందుకంటే లాంబ్డా 2 అనేది 2L/2 అవుతుంది. సో న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి బై 2L. సో న్యూ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ 2 ఇంటూ వి బై 2L. సో న్యూ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు F1. అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద సెకండ్ మోడ్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ mode of vibration. Next we will see the third mode. So next we are checking the third mode. So in third mode, same, one end is open, second end is closed. So this type of pipe was taken, air was blown into it. So in this case the air will takes like this. So in such cases what we can understand is like this, the diagram will form. Not the 3 loops, only 2. So 1, 2, 3, 4. 4 antinodes. One, two, three. 3 nodes. That means if the mode is nth, n plus 1 antinodes and n nodes. Nth mode, n plus 1 antinodes and n nodes. Nodes are nodal points. So what is the total length of the wave? From here to here, lambda 3/2. Here to here also lambda 3/2. And the remaining also lambda 3/2. Total length of air column or wave is equal to lambda 3/2 plus lambda 3/2 plus lambda 3/2. So this will be L is equal to 3 lambda 3/2. Next, the frequency of the third mode. Nu is equal to
V by lambda. This will be equal to V by lambda 3. So from this equation, L is equal to 3 lambda 3 by 2. Therefore, lambda 3 is equal to 2L by 3. Now I am substituting this value in this equation. So therefore, nu is equal to V by 2L by 3. Therefore, nu is equal to 3V by 2L. Therefore, nu 3 is equal to 3 into V by 2L. This V by 2L is said to be fundamental frequency. Therefore, nu 3 is equal to 3 into F1. So, nu 1 is to nu 2 is to nu 3 is equal to F1 is to 2F1 is to 3F1. That is 1 is to 2 is to 3 ratio. All harmonics are possible. So, third mode ku vachesariki ee vidhanga wave form avutundi. So, ఇది 4 antinode points ni 3 node points ni కలిగి ఉంటుంది. సో అంటే n mode of vibration, nth mode of vibration అయితే n plus 1 antinodes, n modes ఉంటాయి. సో టోటల్ లెంత్ ఆఫ్ ద ఎయిర్ కాలం లేదా వేవ్ యొక్క టోటల్ లెంత్ ఇదిగో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి లాంబ్డా 3 by 2 ప్లస్ లాంబ్డా 3 by 2 ప్లస్ లాంబ్డా 3 by 2 టోటల్ 3 లాంబ్డా 3 by 2. సో ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద థర్డ్ మోడ్ nu is equal to V by lambda. Therefore, here the lambda is called lambda 3 because third mode యొక్క వేవ్ లెంత్. సో L is equal to 3 lambda 3 by 2, lambda 3 2L by 3 అవుతుంది. సో nu is equal to V by 2L by 3, nu is equal to 3V by 2L, nu 3 is equal to 3 into V by 2L. సో nu 3 ఏమవుతుందంటే 3F1 అవుతుంది. అంటే థర్డ్ మోడ్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీకి 3 టైమ్స్ ఉంటుంది. సెకండ్ మోడ్ 2 టైమ్స్ ఉంటుంది. ఈ విధంగా nth మోడ్ n టైమ్స్ ఉంటుంది. Therefore, nu 1 is to nu 2 is to nu 3 is equal to F1 is to 2F1 is to 3F1, 1 is to 2 is to 3 is to n. సో ఇది ఆల్ హార్మోనిక్స్ని పాసిబుల్ చేస్తుంది. The next concept is modes of vibration of air column in a closed pipe. So, pipe is closed at two ends. So, in the closed pipe, the modes of vibration forms like this. That means it is not the half wave or it is not the full wave. It is 1/4 of the wave. Therefore, total length of air column is equal to L is equal to lambda 1/4. From this, lambda 1 is equal to 4L. So this is the first harmonic. That's why fundamental frequency is equal to nu is equal to V by lambda, and this can be written as V by lambda 1. Therefore, nu is equal to V by, so what is lambda 1? 4L. Therefore, nu is equal to V by 4L. This is the fundamental frequency or first frequency of the first harmonic in modes of vibration of air column in closed pipe. This is the frequency of first harmonic. So, closed pipe లో ఈ రెండో ఎండ్ కూడా క్లోజ్ ఉంటుంది. దీనివల్ల
ఒక లూప్ ఫార్మేషన్ ఫామ్ అయినప్పుడు ఈ λ1/4 లెంత్కి ఈక్వల్ అయినటువంటి లెంత్ ఎయిర్ కాలం ఫామ్ అవుతుంది. సో λ1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4L అవుతుంది. సో ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు v/λ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఈ ల్యాండాని మనం λ1 అనుకుంటాం, ఎందుకంటే ఫస్ట్ మోడ్ కాబట్టి. సో న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు v/4L అవుతుంది. ఈ ఈక్వేషన్ని ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఫస్ట్ హార్మోనిక్ అని అంటారు. సో ద నెక్స్ట్ మోడ్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ ఈజ్ సెకండ్ మోడ్. ఇన్ దిస్ సెకండ్ మోడ్, ఇన్ ఓపెన్ పైప్, in closed pipe, the mode of vibration is like this. So these many modes are forming. So here to here it is λ3/4, this is λ3/4, the remaining part is also λ3/4. So total length of the air column is equal to λ3/4 plus λ3/4 plus λ3/4. That is equal to L is equal to 3 λ3/4. So from this, λ3 is equal to 4L/3. So the frequency of second mode or second harmonic is equal to nu2 is the symbol v/λ2. So this will be v/λ. This lambda is 4L/3. So therefore nu2 is equal to 3v/4L. Therefore nu2 is equal to 3 into v/4L. So frequency of second harmonic in closed pipe is 3 times of the fundamental. Therefore nu2 is equal to 3 into nu1. సెకండ్ హార్మోనిక్ వచ్చేసరికి లూప్ ఇలా ఫామ్ అవుతుంది, ఒక ఫుల్ ఒక హాఫ్. సో దీని యొక్క టోటల్ లెంత్ 3λ3/4 అవుతుంది. λ3/4 ప్లస్ λ3/4 λ3/4 లేదా λ2 λ2 అనుకోవచ్చు. సో లెంత్ ఆఫ్ ద ఎయిర్ కాలం 3λ3/4 అవుతుంది. సో λ3 is equal to 4L/3 అవుతుంది. సో ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద సెకండ్ మోడ్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్కి ఫార్ములా v/λ. సో v/4L/3 ఇది 3v/4L అవుతుంది. దీన్ని 3 into v/4L కింద రాయవచ్చు. సో 3 into ఈ v/4L ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ కాబట్టి 3nu1 అంటే సెకండ్ హార్మోనిక్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫస్ట్ హార్మోనిక్ ఫ్రీక్వెన్సీకి 3 times ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ద థర్డ్ మోడ్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్. సో దిస్ ఈజ్ ద ఓపెన్ ఎండ్ కాలమ్. So like this we can define. So 3 antinodes, 2 nodes. The length is λ3/2. This is also λ3/2. This one λ3/4. So total length of air column
is equal to lambda 3 by 2 plus lambda 3 by 2 plus lambda 3 by 4. So the LCM is 4, 2 lambda 3 plus 2 lambda 3 plus lambda 3, 5 lambda 3 by 4. Therefore, L is equal to 5 lambda 3 by 4. From this, lambda 3 is equal to 4L by 5. Frequency is equal to V by nu is equal to V by lambda. So therefore, nu 3 is equal to V by lambda 3. So V by 4L by 5, that is equal to 5V by 4L. Nu 3 is equal to 5V by 4L. What is this? Nu 3 is equal to 5 into V by 4L. This is 5 nu 1. So, the frequency of the third harmonic or third mode of vibration is equal to 5 times of the fundamental frequency. Therefore, the ratio of the frequencies nu 1 is to nu 2 is to nu 3 is equal to nu 1 is to 3 nu 1 is to 5 nu 1. So it is 1 is to 3 is to 5. So nth mode is equal to (2n minus 1) into nu 1. Here odd harmonics are possible. That means frequency is odd frequency. సో ఇక్కడ థర్డ్ మోడ్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్కి వచ్చేసరికి ఓపెన్ ఎండ్లో ఇలా ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇది lambda 3 by 2, lambda 3 by 2, రిమైనింగ్ ఇది lambda 3 by 4. సో ఇక్కడ నుంచి టోటల్ లెంత్ ఏమవుతుందంటే lambda 3 by 2 ప్లస్ lambda 3 by 2 ప్లస్ lambda 3 by 4 అవుతుంది. 5 lambda 3 by 4 అవుతుంది. దీని నుంచి lambda 3 is equal to 4L by 5. సో ఫ్రీక్వెన్సీ is equal to V by lambda, that is equal to nu. సో nu 3 is equal to V by lambda 3. సో V by lambda 3 అంటే 4L by 5. then 5V by 4L అంటారు. సో nu 3 is equal to 5 into V by 4L. సో nu 3ని 5 into V by 4L. సో nu 3 5 nu 1 అవుతుంది. nu 1 is to nu 2 is to nu 3 is equal to nu 1 is to 3 nu 1 is to 5 nu 1. దాన్ని 1 is to 3 is to 5గా డిఫైన్ చేయొచ్చు. అంటే ఈ యొక్క ఎయిర్ కాలంలో క్లోజ్డ్ పైపులో ఏర్పడే వైబ్రేషన్స్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఆడ్ నెంబర్స్లో ఉంటాయి. దాన్ని బట్టి nth మోడ్ని 2n minus 1 into ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ కింద మనం డిఫైన్ చేయొచ్చు. So this is the question based on the concept of the fundamental modes and modes of vibration. A pipe 30 cm long is open at both ends, which harmonic mode of the pipe resonates at 1.1 kilohertz source. Resonance at. So will resonance with the same source be observed if one end of the tube pipe is closed? Length of the tube is 30 centimeters. 0.3 meters and resonates at both ends. Frequency nu is equal to 1.1 kilohertz. We should observe that same resonance will appear or observed when if the one end of the tube pipe is closed. So V is equal to 330 meters per second. Fundamental frequency nu is equal to V by 4L. Why? Because the tube pipe is closed at one end. So nu is equal to, what is the V? 330 by 4 into L 0.3. So therefore it is 330 by 4 into 3 by 10, 12 by 10, 1.2. It is 275 Hz. This is the fundamental frequency. The next range of frequency nu 2 is equal to 3 nu 1. Nothing but 3 into 275, 825 Hz.
Next range of frequency, nu 3 is equal to 5 nu 1. 5 into 275. So the answer is 1375 Hz. We should check that pipe is resonating at 1.1 kHz, means approximately 1100 Hz. This 1100 Hz frequency not at all observed in case of the pipe is closed, and the modes of vibration in the case of pipe is closed. So this is not observed. This frequency is not observable. The next concept is resonance. What is the meaning of resonance? Every object has natural frequency of vibration. Every object. If a vibrating body is there, that body contains natural frequency. Naturally, it has some frequency. But sometimes, if you want to operate the body, we should apply the frequency forcefully. That means forced vibrations. In case of these forced vibrations, the applied frequency is equal to the natural frequency. Then this matching of frequency leads to the sound produced, which has the largest amplitude. When the applied frequency is equal to the natural frequency, of the vibrating body, natural frequency of the vibrating body, then it produces the match of frequency. It produces, it means the body, a sound with largest amplitude. That means when the frequency of the body, natural frequency of the body is equal to the frequency of the applied, then these two are matched, or the frequency matched case, it leads to the maximum vibrations. Maximum vibrations are taken place. This phenomenon is called resonance. This resonance is an example of forced vibrations. Means vibration is not natural. We should apply the force to observe the resonance pattern. Now we will see some examples of this resonance and the uses of the resonance. ఒక ఆబ్జెక్ట్కి న్యాచురల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది. మనం అప్లై చేసిన ఫ్రీక్వెన్సీ ఈ న్యాచురల్ ఫ్రీక్వెన్సీతో మ్యాచ్ అయినప్పుడు ఆ ఆబ్జెక్ట్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్స్ చేస్తుంది. ఆ తర్వాత ఆ ఆబ్జెక్ట్ నుండి ప్రొడ్యూస్ అయ్యే సౌండ్ కూడా లార్జ్ యాంప్లిట్యూడ్ని కలిగి ఉంటుంది. ఈ రెజొనెన్స్ ప్యాటర్న్ అనేది ఫోర్స్డ్ వైబ్రేషన్స్ వల్ల జరుగుతుంది. న్యాచురల్ వైబ్రేషన్స్ వల్ల కాదు, ఫోర్స్డ్ వైబ్రేషన్స్ వల్ల జరుగుతుంది. దీనిని రెజొనెన్స్ అని అంటారు. ఈ రెజొనెన్స్ వల్ల వచ్చే యూజెస్, దీని యొక్క ఫిజికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. సో నౌ వి విల్ డిస్కస్ ది యూజెస్ ఆఫ్ ఆర్ ది ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ది రెజొనెన్స్. Examples. What are the examples of the resonance? First one, let us take a tube. For this, please hang the pendulums, means 4 metal bobs of a spherical shape connected with a thread. First end of the thread is connected to the tube, but these pendulums are different lengths.
A, B, C, D. We know that B is shorter of all because the diagram was given like that. A and D same length, of same length. C, mediate means its length is some moderate or medium value, average value in between the A, B, D. Whenever if you apply the force on the tube, these all pendulums will catch the frequency, nothing but the forced frequency. After some time, A and D, they both will vibrate with the same frequency, means they will do the equal number of vibrations in equal time intervals. Frequency is nothing but the number of vibrations per unit time. A and D of same length, because of that they will catch the frequency easily and their frequency will be matched. Then we can say that A and D will be in the resonance pattern. A and D will be in resonance pattern. This is one of the case. What about the B and C? B and C will vibrate with a less frequency when compared to A and D. Not only the force applied on the tube, if you applied the force with on the pendulum A, this force will be vibrated through the rod, and that will be, this force will becomes the forced vibrations to the B, C, D pendulums respectively. After some time, this D will in matching of the frequency with A, but B and C does not. So here resonance is dependent on length of the body. Length is important. This one leads to another example of the resonance, sonometer. A wooden box, a rectangular wooden box, contains two pulleys at two ends. So if a string made up of a metal is mounted on those two pulleys and the second end is flexible to load the weights, that construction is called sonometer. In the sonometer, if you vibrate the sonometer wire with a tuning fork, then it vibrates and the paper rider will fall down. Then we can find out the vibrating length, nothing but the length of the resonance. So here in the sonometer, again one more material was unknown, that is tuning fork. So what is the tuning fork? Let us take two wooden hollow metal boxes or wooden boxes. Two tuning forks are placed and faced each other. If we vibrate this tuning fork with a rubber hammer, yes, this will vibrate. We know that. And we can see the observation, we can see the vibrations are as observations. On every tuning fork, some values will be noted, 512, 480, 384, like that. This is nothing but the frequency of the tuning fork. So 512 times this frequency, this tuning fork will vibrate, or 480 times will vibrate, 384 times will vibrate. That means this tuning fork is this much frequency.